இரண்டாவது நூலாக வெளிவரக்கூடிய நூல் குற்றமும் தீர்ப்பும். அரசியல் காரணங்களுக்காக நிகழ்ந்த ஒரு கொலை வழக்கை புலனாய்வு செய்யும் பொறுப்பு சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. சிபிஐ விசாரணை காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மாநில அரசின் அமைச்சர் ஆகியோரை விசாரணை வளையத்துக்குள் கொண்டு வருகிறது. புலனாய்வும் வழக்கு விசாரணையும் விறுவிறுப்பான திரைப்படம் போல இந்த நூலின் பக்கங்களில் விரிகின்றன. இந்த நூலை எழுதிய திரு வி. சுதர்சன் ஆங்கில பத்திரிகையாளர், காலச்சுவடு வெளியிட்டுள்ள குற்றமும் கருணையும் எனும் நூலின் ஆசிரியர். அவரை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். தீர்ப்பும் நூலை வெளியிட்டு பேசுபவர் திரு அனுப் ஜெய்ஸ்வால். இவர் தூத்துக்குடியில் காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்தவர். நூலாசிரியர் சுதர்சனின் முந்தைய நூலின் நாயகர். தூத்துக்குடியில் பணியில் இருந்தபோது இவர் செய்த செயற்கரிய செயல்கள் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கான முன்னுதாரணங்களாக அமைந்தவை. திரு அனுப் ஜெய்ஸ்வால் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளையில் நீதிபதியாக பணியாற்றும் திரு ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அவர்கள் இந்த நூலை பெற்றுக்கொள்கிறார். சமகால தமிழ் படைப்புகளை தொடர்ந்து வாசித்து வரும் நீதிபதி சுவாமிநாதன் அவர்களின் தீர்ப்புகளிலும் இலக்கிய சாரல் வீசுவதை காண முடியும். மதிப்பிற்குரிய நீதிபதி அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அவர்கள் வெளியிட திரு ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். அவர்களின் குற்றமும் தீர்ப்பும் நூல் குறித்து உரையாற்ற திரு அனுப் ஜெய்ஸ்வால் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். I'll briefly tell about Mr. Sudarshan's effort in this book because I played a small role in it. I have seen this book, how it from a small conversation came out as a book, and finally it was initially published in English as Dead End and translated into Tamil, and Karl Chuvudu has agreed to publish it for the Tamil population here. I remember about 4 years back, Madurai bench Justice P.N. Prakash suddenly rang me up. I had retired and settled in Chennai, and he suddenly told me, Mr. Jaiswal, I have some material about a person by name Mr. Raghotman, who was a deputy superintendent and then superintendent of police in CBI. It's an unbelievable work I have seen in my life as a lawyer and as a judge. I want it to be published as a book. He has written it. I want you to go through it, correct it, write a foreword and publish it. I said, sir, I'm astonished that somebody has wrongly told you that I'm a writer. I'm not a writer at all. So he said, anyway, I am sending you the material. Have a look at it if you can correct it and write a foreword at least. When I saw the material, I was taken aback because I have been in police for 35 years. And such a wonderful investigation which, I'm reminded of, I'll tell one line, but I couldn't believe it, the type of work it was. So I contacted Mr. Sudarshan, and whom I knew as a journalist. Mr. Sudarshan, I've got this material. Would you like to have a look into it? I sent the material to him. Mr. Sudarshan contacted the person, Mr. Raghotman, who was an old man by then. And I remember that he did 39 sittings, not one or two, 39 sittings with Mr. Raghotman, recording his various aspects during investigation, his condition, mental condition, and various other incidents which is not recorded in the police diary. And it became a piece of literary work. And that once you pick up the book in English, which I have read, Tamil I do not know, you just cannot keep it down. And it's an unbelievable work. Often when I was working in police, I used to hear from others telling, oh, even if you're honest or good, what can you do alone? The whole society is like that. But in a negative sense, you are discouraged to take any a stand or a decision which is against the establishment or against the powerful people. To that extent, I am reminded of a story from Mahabharata, and first time I saw someone playing that role.
I remember, sir, that in Mahabharata there is a story that when on the orders of Duryodhan in the Darbar, he asked for the derobing of Draupadi. There were powerful people sitting there. Bhishma Pitama himself was there, Guru Dronacharya was there, but nobody could do anything. Everybody was sitting quiet about it. It is said that at that time, the throne of Indra started shaking. Then Narad Muni asked Indra, why is the throne shaking? It is nothing new. Adharma on the earth is a very normal thing. Why on this adharma your throne is shaking? Indra said it is not because there is adharma on the earth, which is a common thing. It is because there is no opposition to that adharma. First time adharma is going to be unchallenged. At that time, a lean and thin person by name Vikarna, he got up in the, in the darbar of Duryodhan, and he said, I am not as powerful as Arjun or Bhim to wield weapon on you, but at least I will not see this happening. And he moved away from the court, and as he left the court, he was killed by the guards of Duryodhan. The moment he was killed, the throne of Indra started shaking. Narada again asked, what happened? He said, no, the seed of opposition is there. Adharma has not got unchallenged. This book is something like that. In that simple man, Raghuttaman, very powerful people were involved. Rather, the whole state was involved. And yet one man took upon himself to see that adharma does not go unchallenged. That is the story. And I was much impressed, and I'm very thankful to Mr. Sudarshan for having written that book, which is now Mr. Kannan and Mr. Arvind found it very useful to be translated into Tamil. And with that, I thank you all for coming for this function. Thank you very much. திரு அனுப் ஜெய்ஸ்வாலின் உரையை சுருக்கமாக தமிழில் தருகிறேன். இந்த நூலுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய வழக்கு பற்றி மதுரையில் இருந்த நீதிபதி எனக்கு முதல்ல சொன்னார். இந்த வழக்கு சம்மந்தமான கோப்புகளெல்லாம் எனக்கு அனுப்பிச்சு படித்து பார்த்து இதை எழுத சொன்னார். நான் எழுத்தாளன் கிடையாது, இருந்தாலும் அதை படித்து பார்த்தேன். படித்து பார்த்தபோது எனக்கு ரொம்ப, நான் 35 வருஷமாக போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்ததுனால அந்த புலனாய்வுன்றது எவ்வளவு தீவிரமாக எவ்வளவு சிறப்பாக நடந்திருக்குன்னு எனக்கு புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது. அப்புறம் என்னுடைய நண்பர் எழுத்தாளர் சுதர்ஷன் கிட்ட நான் சொன்னேன். அவர் ரகோத்தமனை பல முறை சந்தித்து அவரிடம் கேட்டு பதிவு செய்து இந்த நூலை மிகச்சிறப்பாக எழுதியிருக்கார். இந்த நூலுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா, இந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய ரகோத்தமன் என்ற சிபிஐ அதிகாரி அவர் செய்த காரியம் அது எப்படின்னா, அதுக்கு இணையாக மகாபாரதத்தில் ஒரு சம்பவத்தை சொல்லலாம். அங்கே துரியோதனனுடைய அவையில் திரௌபதி துகிலுரியப்படும் போது யாருமே அதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கல. பீஷ்மர், துரோணர் எல்லாருமே அமைதியாக இருக்காங்க. பாண்டவர்கள்லாம் கைகள் கட்டப்பட்டவர்களாக இருக்காங்க. அப்போ இந்திரனுடைய சபையில் இந்திரனுடைய அந்த சிம்மாசனமானது ஆட்டம் காணுது. அப்போ நாரதர் கேட்குறா, ஏன் இந்த மாதிரி ஆட்டம் காணுதுன்னு கேட்குறாரு. இந்த மாதிரி பூலோகத்தில் ஒரு அதர்மம் நடக்குது அப்படின்னும் போது, அதர்மம் பூலோகத்தில் ஒன்றும் புதுசு இல்லையே, அப்போ ஏன் அவனுடைய சிம்மாசனம் ஆட்டம் காணணும்னு கேட்கும்போது, அதர்மம் புதுசு இல்லை, ஆனால் அதர்மத்தை எதிர்த்து யாரும் கேள்வி கேட்கல அப்படின்றது புதுசு, அதனால தான் இது நடக்குதுன்றாரு. அப்போ கௌரவர்களில் ஒருவரான விகர்ணன் எழுந்து கேள்வி கேட்டு, என்னால் இதை எதிர்த்து எதுவும் செய்ய முடியாது, ஆனால் இதை என்னால் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எதிர்ப்பை தெரிவிச்சுட்டு வெளிநடப்பு பண்ணுறார். அப்போ அந்த இந்திரனுடைய அந்த சிம்மாசனம், ஆட்டம் காணும் சிம்மாசனம் பழைய நிலைக்கு வருது. அதர்மத்திற்கு எதிராக ஒரு குரல் இருக்குது, அதர்மம் தட்டி கேட்கப்படுகிறது அப்படின்றதுனால இந்த சிம்மாசனத்தினுடைய ஆட்டம் நிற்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரன் விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ரகோத்தமன் செய்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம். ஒரு தனிநபரால் என்ன பண்ண முடியும், நீங்கள் எவ்வளோ நேர்மையாக இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆனால் ஒரு தனிநபர் நேர்மையாகவும் தீவிரமாக உழைத்தால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத, எவ்வளவு உண்மைகளை அதிகாரத்துக்கு எதிராக ஒரு அத்துமீறல்களை பற்றி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத இந்த புத்தகம் நமக்கு உணர்த்தும். இதை சிறப்பாக எழுதியிருக்கக்கூடிய சுதர்சன், இதை வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய காலச்சுவடு அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.